Kukupasha ni kwamba habari za kuondolewa kwa marufuku ya vyakula kisaki nchini ziliibua hisia mseto. Japo watetezi wanasisitiza kwamba ni suluhu kwa uhaba wa chakula nchini, wale wanaopinga wanasema marufuku hiyo iliondolewa bila mashauriano ya umma na utafiti wa kutosha kuhusu usalama wake. Lakini kama Mary Muoki anavyoripoti, walioachwa nje ya mjadala huo ni wakulima ambao wana jukumu muhimu kuhusiana na masuala ya chakula humu nchini. Baraza la mawaziri lilipoondoa marufuku ya vyakula kisaki vya GMO mwezi Septemba mwaka huu, habari hizo zilizua mdahalo mkali mara moja na kumfanya rais kutetea uamuzi huo kwa kusema kuondoa marufuku ya GMO ni mojawapo ya suluhu za kukabiliana na ukame unayoikumba nchi. Kwa upande mwingine, wale waliokuwa na msimamo kinzani wakipinga uamuzi huo, wakiishtumu serikali kwa kupuuza majadiliano. Professor Kihumbu Thairo, who led a commission, the Thairo Commission, to look at whether Kenyans are ready to consume GMOs. Unfortunately, that report has never been publicly released, but we hear the report recommended that Kenyans were not ready to consume GMOs. Lakini hata serikali na wale wanaopinga kuondolewa kwa marufuku hiyo wakiendelea na vita vya maneno, wakulima katika ngazi ya chini, watu muhimu, hawakutuliwa maanani. Wengi wao hawana habari zozote kuhusu GMO na wanaofanya hivyo wamepotoshwa sana na kuzua swali: je, serikali ilikimbilia kufanya uamuzi bila kwanza kuweka mwongozo? Nimesikia GMO ni mahindi yenye imetoka ng'ambo. Nataka inaletwa hapa Kenya. Sijui kama ni ya kukula ama ni ile mbegu. For us farmers, ours is to have consistent feed, enough feed for our cows throughout the year. So if GMO can sustain us to have enough food, sufficient food for our animals, we can plant GMO. Ukosefu wa taarifa juu ya majadiliano yanayohusu GMO pengine kunaashiria kushindwa kwa serikali katika ushirikishwaji wa umma kabla ya kuafikia uamuzi wa kuondoa marufuku hiyo. Ushiriki wa umma ni mojawapo ya kanuni na maadili ya kitaifa ya utawala na mojawapo ya malengo muhimu ya ugatuzi. Sura ya 11 ya katiba ya Kenya katika kifungu cha 174 cha inagusia miongoni mwa majukumu mengine ya ugatuzi kutoa mamlaka ya kuongeza ushirikisho wa wananchi kufanya maamuzi yanayowahusu. Sauti muhimu ya mamlaka ya kitaifa ya usalama wa viumbe hai, idara iliyopewa jukumu la sio tu kuhakikisha usalama wa afya ya binadamu na ulinzi, bali pia jukumu la kuendesha elimu kwa umma, imekosekana katika mjadala huo. Levels of public awareness and public education on this particular subject has been for a long time negatively influenced by negative reporting. I have done is to make an appeal for an enhanced facilitation to be able to go down to conduct public education. Githinji anatilia shaka iwapo serikali ilifanya utafiti wa kutosha kabla ya baraza la mawaziri kuafikiana kuondoa marufuku hiyo. Extension officers wakuje ground, wafunze each and every individual farmer on how to plant those things. I want to risk my life or to risk the life of others. Hata hivyo, Daktari Francis Nangayo, meneja mwandamizi wa sera na masuala ya udhabiti katika wakfu wa teknolojia ya kilimo Afrika, anasema madai kwamba mazao yaliyobadilishwa vinasaba husababisha saratani hayana msingi wowote wa kisayansi. The claims made in that paper were not resonating with the data that was contained in that paper. That paper was found totally wanting in terms of scientific evidence. Product, if you compare it with the non-GM, compositionally, element for element, they are substantially equivalent, except for the additional gene that you have intentionally introduced for the purpose that you require. Mbali na kuondolewa kwa marufuku hiyo, kuna wasiwasi kwamba mazao ya vyakula kisaki yanaweza kuharibu mazao asilia kama vile mtama, mawele na aina nyinginezo zinazokuzwa katika maeneo mengi ya nchi. Ili kupunguza hatari hiyo, inashauriwa kutenganisha mazao hayo tofauti, japo wakulima wana wasiwasi na hili. Kuna mashamba madogo ni kidogo, so you try to minimize or maximize the available piece of land.
So ukiniambia niacha 50 meters ni kama nimeacha shamba kubwa. Our farmers are smallholder farmers. They cannot afford to leave a 5-meter buffer zone around their farm to avoid cross-pollination. Our farmers thrive on mixed cropping. Daktari Nang'ayo hata hivyo ana maoni kwamba hatari hiyo ni ndogo sana na kwamba mazao yaliyobadilishwa vinasaba ni nyenzo muhimu katika kupambana na uhaba wa chakula. Daktari Nang'ayo anasema ni zaidi ya uzalishaji wa chakula tu na kwamba pia inaipa fursa mbegu kupambana na ukame na wadudu. The fear about cross-pollination coming from organic people was over-dramatized. Extent of cross-pollination is negligible. The safety questions must be taken to NBA, and when NBA then returns a verdict that it is safe, then that is fine. Wataalamu wanasema mbegu ni kiungo cha kwanza katika uzalishaji wa chakula na inapaswa kubaki katika udhibiti wa wakulima kukuza mbegu zao wenyewe. Wanasema kuwa kuondoa marufuku kutafungua njia kwa mashirika ya kimataifa kudhibiti mbegu wanazotumia wakulima kukuza chakula zao. Mary Muoki, Runinga ya Citizen.